ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಜನ್ಯ. ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಣತಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ JSS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಟಫ್, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಿತಾ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ದು ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಗುನು ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಉಳಿಯೋಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಟ್ಯೂಷನ್ಸು ತುಂಬ ಯಾರೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಟೀಚರ್ಸೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಠನ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸೇ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Good morning, students. This is Trilok from Akshara Tutorials. In today's class, I'm going to cover acid, bases, and salts. How to name acid, base, and salt if chemical formula is given, and how to write chemical formula if name is given. Okay, and how can you identify whether the given chemical formula is acid, base, or salt? Okay, let us start with acids. Acid is a compound in which one or more H plus ions are bonded to a negative ion. Okay, this is not the actual definition of an acid. Okay, this is just from naming point of view. Okay, just remember this one. Regarding ionic compounds and covalent compounds, I have covered these topics in chemistry basics class videos. You can watch that before coming to this video. Okay, the name of an acid is based on the name of the negative ion. How to name this one acids? Actually, it is based on negative ion. First, we have to identify the negative ion. Okay, there are actually two types of acids. This is as I have already told you in the very beginning. It is just from naming point of view. Okay, there are two types of acids. One is acids without oxygen and acids with oxygen. If you see here, these are the acids without oxygen. Oxygen is not there in this chemical formula. Acids with oxygen, if you see here, it has oxygen. These acids, they contain oxygen. Okay, there are two types. Let's first see how to name acids without oxygen. Okay, these are the negative ions you should remember.
naming and symbol. Even this part is also covered in chemistry basics class. HCl. How to name this one? I can write this like H plus Cl minus. Okay, this is chloride. This is chloride. How to name this? This is the pattern. Hydro dash ic acid. Hydro dash ic acid. I have to fill this blank. How to fill this? What is the negative ion here? Chloride. Chloride. I should remove id and I will fill this blank with this. Okay. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Similar way, HBr. How to name this? HBr. You need not to write it down every time. Okay. Br minus. What is the negative ion? Bromide. What is the pattern? Hydro dash ic acid. I will remove this IDE. I will fill this blank with this hydrobromic acid. Hydrobromic acid. Similar way, you can take HF. Here, what is the negative part? H plus F minus. Here, negative part is fluoride. Fluoride. I will remove this ID. That what is the pattern? Hydro dash ic acid. Hydrofluoric hydrofluoric acid. Okay. Similar way, you can try for other negative ion. Okay. Next, naming acids with oxygen. If you observe here, in case of naming acid with oxygen, we have polyatomic ions. We have polyatomic ions. In previous one, uh, we can see these are all monoatomic ions. Okay, there is only one atom, F, fluorine atom in ionic form, chlorine atom in ionic form, chloride, fluoride, bromide, iodide, etc. Okay, if you see here, it is polyatomic ion. Carbon and oxygen, two atoms are there, more than one. Okay, in ionic form. Then what is the rule here? Here it is bit different. Okay, here we show there are two things. One is 8 8. Okay, if you see here, this is nitrate, this is nitrite. Nitrate 8. The only difference is number of oxygen. In case of ite, one oxygen will be lesser than 8. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ NO3 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ NO2 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 8ಗೂ 8ಗೂ. ಅದೇ ಥರ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ SO4 SO3. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಟ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 8. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು name in case of acids with oxygen. Here also approach is same.
you have to note down the negative ion. Negative ion yaudilli? H plus NO3 minus. Okay, cation will be always H plus in case of acids. Cation will be always H plus. Nitrate 8. Okay, we have to remove this 8. This is the pattern. Ic acid. Hydro won't come. Hydro ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Dash ic acid. You have to fill this blank with this. Nitric acid. Nitric acid. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? HNO2. Here the positive cation part is H plus, anion part is NO2 minus nitrite. This is nitrite. In this case, us acid. This is the pattern. Dash us acid. ಇಕ್ ಬರಲ್ಲ, us ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I have to remove this it and I should fill this blank with nitr. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಐಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್. 8 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ rule for naming acid with oxygen. You can try for other polyatomic ion cases. There are some exceptional cases. They are different from these rules. For naming some acids, exceptional cases, they don't obey this rule. Okay, what is that? If you see here, sulfate, sulfite, SO4 2 minus, this is the symbol. Sorry, this is chemical formula. We can't say symbol. Chemical formula. Sulfuric acid. Sulfuric acid. ಓಕೆನಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ 8ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸಲ್ಫಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸಲ್ಫಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. UR. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಸಲ್ಫೈಟ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಫೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, these 4 are exceptional cases. Other than that, for other this one polyatomic ions, the rule holds good. This is just a summary of all the rules. You can remember this table. Okay, IDE, negative ion. If you have IDE, means monoatomic ion. This is the pattern, hydro dash ic acid. This is without oxygen. Without oxygen. These two are with oxygen. With oxygen. In case of 8, we add ic acid. In case of 8, we add us acid, dash us acid. Okay, this is example.